Hi everyone, welcome to Talk Arabic Fluently lessons. Today's lesson is about the questions in Arabic. So the first lesson was about ma, the second was about kayfa, and the third lesson we did ma and kayfa together. So today's lesson is about aina. Aina. Alright, so we will see different questions and answers using aina. So let's get started. So the first basic question that we can ask with aina is min aina anta? Min aina anta? Or min aina anti if you are asking a female. Min aina anta? Try to repeat. Very good. So the answer will be, for example, أنا من المغرب. أنا من أمريكا. أنا من المغرب. أنا من أمريكا. Very good. So the second question is أين تسكن؟ أين تسكن؟ or أين تسكنين؟ أين تسكنين؟ Try to repeat. Very good. So the answer, for example, will be أسكن في مدينة نيويورك. أسكن في مدينة نيويورك. Another answer. أسكن قرب المطار. أسكن قرب المطار. Try to repeat. أسكن قرب المطار. Very good. The third question that we can ask, أين ستسافر؟ أين ستسافر؟ or أين ستسافرين if you are asking a female. أين ستسافر? Try to repeat. Very good. The answer, for example, will be سأسافر إلى البرازيل. سأسافر إلى البرازيل. Try to repeat. سأسافر إلى البرازيل. Very good. Another answer. سأسافر إلى مدينة فاس. سأسافر إلى مدينة فاس. أين ستسافر؟ سأسافر إلى مدينة فاس. Very good. Another question. أين هو الحمام من فضلك؟ أين هو الحمام من فضلك؟ The answer. إنه في الطابق الثاني. إنه في الطابق الثاني. Try to repeat. إنه في الطابق الثاني. Very good. Another answer. إنه هناك. إنه هناك. Alright. So now let's practice these questions together in a conversation. So we have here Ahmed and Marwa. They will practice these questions in a conversation together. So first, I will read the conversation and they will give you some time to repeat
after me. So listen carefully and try to repeat. مرحبا مرحبا من أين أنت؟ أنا من تركيا. ومن أين أنت؟ أنا من ألمانيا. أين تسكنين؟ أسكن في برلين. وأين تسكن؟ أسكن في إسطنبول. أين ستسافر؟ سأسافر إلى فرنسا. وأين ستسافرين؟ سأسافر إلى دبي. أين هو الحمام من فضلك؟ إنه هناك. شكرا. العفو. Alright, very good. Very easy, right? Okay, so now let's practice the conversation together, me and you. For example, I will be Ahmed and you will be Marwa, for example. I will be reading Ahmed conversations and you read Marwa conversations. Alright, so I'm the one who starts. مرحبا. أنا من تركيا. ومن أين أنت؟ أين تسكنين؟ أسكن في إسطنبول. سأسافر إلى فرنسا. وأين ستسافرين؟ أين هو الحمام من فضلك؟ شكرا. Very good. So this is how you need to practice this conversation. I want you to practice it more with your friend, with your family. Just make sure you practice it more. Practice anything you learn, make it in a conversation as much as you can. Alright, so thank you for watching and I will see you in the next lesson.